Haere mai ki tōku reo. Ko Raukura taku ingoa. Kia ora hoa mā, ko Raimona taku ingoa, and welcome to TŌKU REO. This is where you'll find the most fun and interactive way of learning te reo Māori, and it's based on Te Whanake Māori language resources by Professor John Moorfield. Yes, now this is our revision episode. It's where we revisit the grammar point and kupu hou from last night with the help of our native speakers. Tonight we're looking at how to ask and answer where someone's house is. But this time we're going to expand on these and include names. Awesome. Well, whānau, let's get into some grammar. You know it, whānau, go do the mahi. Before we get into tonight's grammar point, let's revisit the language pattern from last week. Kei hea tōna kāinga. Where is her home? Kei o te poti, tōna kāinga. Her home is in Dunedin. Kei hea tōku kāinga. Where is my home? Kei Aotearoa tōku kāinga. My home is in New Zealand. Kei hea tōu kāinga. Where is your home? Kei o tautahi tōu kāinga. Your home is in Christchurch. Okay, so now we've got the sentence structure sussed, we're going to include people's names. Say, for instance, I wanted to ask, where is Hera's house? I would say, kei hea te kāinga o Hera. Let's break it down. Kei hea te kāinga, where is the home, or Hera, of Hera. So a literal translation of this sentence is, where is the home of Hera? Or more naturally, where's Hera's home? We'll look at some more variations of this now. Where is Kelly's home? Kei hea te kāinga o Kelly. Kelly's home is in the South Island. Kei te waipounamu te kāinga o Kelly. Where is Tamati's home? Kei hea te kāinga o Tamati. Tamati's home is in the Bay of Islands. Kei pē whairangi te kāinga o Tamati. We're going to extend this sentence structure further by asking, for instance, where is your mother's home? We start the sentence exactly the same way, kei hea te kāinga o, and instead of using a name, we add your mother at the end, tōu mama. So, where is your mother's home? Kei hea te kāinga o tōu mama. Let's try some more of these. Where is her grandparents' home? Kei hea te kāinga o ōna tīpuna. Her grandparents' home is in Palmerston North. Kei te papai oia te kāinga o ōna tīpuna. Where is your mum's home? Kei hea te kāinga o tōu whaia. My mum's home is in the North Island. Kei te ika a Māui te kāinga o tōku whaia. Our mates have been in the taxi this week. Let's see them using our language patterns. Kia ora e hoa. Kei hea tō kāinga? Hey, what are you doing over there? Oh, I thought the barbie was at your place. Kei hea te kāinga o Mahina. Sweet, then I'm on my way. Sorry, e hoa. Can you please take me to Victoria Street? Aye. You got a big night ahead of you. Yeah, it's my mate's birthday. Kia ora. Hey, can you take us to Mount Smart Stadium, please?
Alright, going to the Korokon today. Aye, it's gonna be mean. Kia ora. Oh, kia ora, bro. Yeah, we're just on our way now. Hey? You need a ride? Oh, you guys better help me pay for this taxi then. Okay. Kei hea te kanga o oi mātua. Okay, sweet. Right, now our native speakers will be joining us now and they'll be speaking in 100% te reo Māori. Are you ready? See if you can pick out the terms. Hai kei he te kāinga o pio. Ki taku mui o kei waitakere te kāinga o pio. Kia ora. Tino rongo nui a pio. Au, tangata pai, katakata i te. Katakata pai rāna. We'll play it again for you guys, but this time, when one of our terms are used, you'll see the screen flash, so listen carefully. Mākui pātai te hina e te whaia kei he te kāinga o pio. Ki taku mui o kei waitakere te kāinga o pio. Kia ora. Tino rongo nui a pio. Au, tangata pai, katakata i te. Katakata pai. Now, Raimunda will be with us again after the break to take us through the top 10 kupu from last night, so don't go too far. Before that, though, our dialect lesson for the week. See you soon. The term koeke is a term or a te arawa term for people who are old. Similar to other tribes, they might say Pākeke, where people are kaumātua of an old age. The term kaumātua might refer to someone who isn't old but may have some status or knowledge within the tribe or within the respective hapu. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tkureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Kia ora koutou, no mai hoki mai. It's time to add some more kupu to our vocabulary. Now, if you weren't with us last night, here's your opportunity to catch up. Well, we'll hear the kupu pronounced first, followed by the written form. So, in at number 10, waho, outside, waho. Ngā motu, New Plymouth, ngā motu. Kāinga, home, kāinga. Whakatū, Nelson, whakatū. Runga, on, runga. Puka puka, puk, puka puka. Tūru, chair or stool, tūru. Here taunga, Hastings, here taunga. Raro, under or below, raro. Pene, pen, pene. We'll look at these again, but this time we'll add an image of the kupu to make it easier to remember. Now after this, our native speakers will be back. They'll be using the kupu hau we're learning in a 100% te reo Māori conversation, so make sure you pay attention if there were some you didn't quite catch last time.
Waho, outside. Waho. Ngā motu, New Plymouth. Ngā motu. Kāinga, home. Kāinga. Whakatū, Nelson. Whakatū. Runga, on. Runga. Puka puka, book. Puka puka. Turu, chair or stool. Turu. Here taunga, Hastings. Here taunga. Raro, under or below. Raro. Pene, pin. Pene. Katupu, kaora, hee! Okay, it's that time again. Let's see how many of the kupuho you're able to pick out in our native speaker segment. Now, don't forget to keep a tab. And if you're watching with friends or family, see who can get the most. Whānau, good luck. Ngā tapu e ne rā, roro hiko nei me haka mihalo te tangata ka tika. Pēnei te ko te herini. I mua hoki he poka mapi. He pēne reini hei tuhi te ahu o tō heiringa, ngā pekanga, ngā huringa e rā. Ahanga katoa e tai tika atai koe ki tēnā wāhi ki tēnā wāhi. Hoi e nei rā, hono, ngā wāhi mihi ni nei, ka haka tare e koe e roto i tō waka. Ka mutu etahi o ngā mea nei, mā tō reo anō ai haka haere. Ka mutu etahi o ngā mihi ni nei. E kōrero mai ana kia koe me pēhe o tō haere, e tai atai koe ki aua wāhi. He tongi rānei, e kimo mai ana, hei arahi a koe i tō heiringa. Tēnā pēr ka haere koe ki ngā motu, hono toro haere ana i ngā whanaunga, i muri atu, ka ahu koe ki whakatū. Nā ko te mihini nei me mana kia koe, me haere pērā koe ki kōra, tahi koe ka haere ki waho atu o hearaini. Tēnā pēr ka neke atu koe ki here tauga, ko me mai te mihini, me neke koe ki runga atu o tēnei wāhi, ki raro ake raini o tēnei wāhi. Hoi no tāu e noho atu i te tūru o tō waka. Kore koe e waria ki te titiro mapi ko te mihini ke e kōrero ārahi ana i a koe, tai noa ki te kāinga. Me haka miharo tangata ka tika. Katupu, kaora, hee! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the words up on the right-hand side of the screen. Ngā tapu e ne rā, roro hiko nei me haka mihalo te tangata ka tika. Pēnei te ko te herini. I mua hoki he poka mapi. He pēne reini hei tuhi te ahu o tō heiringa, ngā pekanga, ngā huringa e rā. Ahanga katoa e tai tika atai koe ki tēnā wāhi ki tēnā wāhi. Hoi e nei rā, hono, ngā wāhi mihi ni nei, ka haka tare e koe e roto i tō waka. Ka mutu etahi o ngā mea nei, mā tō reo anō ai haka haere. Ka mutu etahi o ngā mihi ni nei, e kōrero mai ana kia koe me pēhe o tō haere, e tai atai koe ki aua wāhi. He tongi rānei, e kimo mai ana, hei ārahi a koe i tō heiringa. Tēnā pēr ka haere koe ki ngā motu, hono toro haere ana i ngā whanaunga, i muri atu, ka ahu koe ki whakatū. Nā ko te mihini nei me mana kia koe, me haere pērā koe ki kōra, tahi koe ka haere ki waho atu o hearaini. Tēnā pēr ka neke atu koe ki here tauga, ko me mai te mihini, me neke koe ki runga atu o tēnei wāhi, ki raro ake raini o tēnei wāhi. Hoi no tāu e noho atu i te tūru o tō waka.
Kore koe e waria ke te titiro mapi ko te mihini ke e kōrero ārahi ana i a koe tai noa ki te kāinga. Me haka miharo tangata ka tika. Ka tipu, ka ora, hei! Let's cross over to Te Taura Whiri i Te Reo Māori, the Māori Language Commission, and see what kupu they have for us today. In the modern world, there's always new words being invented in English. So, Te Taura Whiri i Te Reo Māori come up with translations for these contemporary words. This week's word has something to do with the taxi. So after the break, we'll get into some exercises based on our grammar points and kupu hau. So, don't touch that remote. Māori are natural-born navigators and voyagers. We have an extensive knowledge of the ocean and utilise a range of ocean-going vessels to fulfil our varied needs. Waka is the word used to broadly cover all seabound vessels. However, there are names for all manner of boat. With this in mind, our kupu hou, or new word for today, is pererua, which is our word for yacht. Pererua means a canoe with two sails. Pererua, yacht. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO Podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora e huama, welcome back to TŌKU REO. We've covered all the mahi from last night's show, so how about we get into some exercises there, bro? That's how we do it here, sis. This first exercise will test you on tonight's grammar point and place names that we've learned from previous episodes. Now, you'll be asked a question. Your job is to answer the question based on the image in front of you. Sis, here is an example. Kai he te kāinga o marama. Kei te papa I oia te kāinga o marama. Let's give the rest a go. Kai he tōna kāinga. Kei rakiura tōna kāinga. Kai he te kāinga o hone. Kei o tautahi te kāinga o hone. Kai he te kāinga o wiremu. Kei te ika a Māui te kāinga o wiremu. Kai he te kāinga o tōna māma. Kei pē whairangi te kāinga o tōna māma. This next exercise will test how well you remember the kupu hau. Yes, and now an image will appear on your screen. Your job is to come up with the Māori word for that picture. Here's an example. Pene. Did you guess penny, sis? I did. Oosh, same. So, let's try some more. Here taunga.
tūru. Whakatū. Puka puka. Ngā motu. Now we have one last exercise before we wrap up today's show, and it's called True or False. Ooh, A sentence will appear on your screen. Now, your job is to look at it and see if it's grammatically correct based on what you've learned tonight. Yes, now let's see an example. Kai he te kāinga o mere. Hey, that was easy, huh? Try the rest now. Straight after this, we've got this week's learning tip. Kai he kāinga. Kei hea te kāinga o tōna matua. Kai hea te kāinga tāna mokopuna. Kei hea te kāinga o hariata. Kai hea te kāinga o tō hoa. Tēnā nō koutou. As a learner of Māori, when you hear or see a new word, your first reaction might be to consult a dictionary. But in the long run, this may not be the best way to expand your vocabulary and understanding of the language. You should try to work out the meaning of the new word by using clues to help your understanding. Use the context that the word is used in to guess what the word might mean. When listening to someone speaking, body language can also help work out the meaning, while illustrations for written language may also help. Once you've worked out the word's meaning, then check it with a fluent speaker or in a dictionary. Even if your guess was incorrect, you are more likely to remember its meaning once you know, especially if you follow the revision procedures I suggested in earlier episodes. Ka tipu, ka ora, hei! Well, that's the end of our jam-packed revision episode, and we hope you all enjoyed it. Remember, there's heaps of resources for you guys to tap into in your free time. Just go to our website, check it out, www.tōkureo.māori.nz. You'll find all sorts of activities and learning tools based on our show, so go and have a look if you haven't already done that. Yep, and coming up on tomorrow's show, we'll be learning how to ask where an object is. Our mates in the taxi will be joining us again, and we've got more kupuho and exercises just for you. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo.